Yeah, yeah. Someone asked for the someone asked for the uh, స్టూడెంట్ ఉన్నారా హ్యాప్టిన్ గురించి అడిగిన వాళ్ళు? Yes, sir. Haptin is a portion of the antigen. Haptin is a portion of the antigen. Antigen can induce or activate the immunogenicity, but the haptin is a one portion. Haptin is a one portion in the antigen which not having immunogenicity but having antigenicity. The difference between immunogenicity and antigenicity is that antigenicity is the activity having the antigen properties. Antigenicity is having antigen properties, and coming to the immunogenicity. Immunogenicity is a process which is induced or activated by the antigens. Antigenicity leads to the immunogenicity. All antigens, if you take the immunogenicity molecule, inducing the immunogenicity molecule, it also having antigenicity. But some of the particles are there, like haptin. Haptin Sir, is can a you please repeat the antigenicity and immunogenicity? Antigenicity is a property of acting as a antigen. Acting as a antigen, it has properties to induce. It has properties to induce the immunogenicity. Antigenicity having property to induce immunogenicity. Each and every antigens having the property of antigenicity and immunogenicity. By these property, that is antigenicity, every antigen can induce the immunogenicity alternately. Some of the molecules are there, those are having antigenicity property, but cannot induce the immunogenicity some extents. If you add some protein molecules as a adjuvants, heptins also acts as a antigen. హెప్టిన్ అనేది యాంటీజెన్ లో ఒక పార్ట్. యాంటీజెన్ ప్లస్ సమ్ అదర్ మాలిక్యూల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యాంటీజెన్, టోటల్ కంప్లీట్ యాంటీజెన్. ఈ యాంటీజెన్ అనేది హెప్టిన్ ప్లస్ అదర్ ప్రోటీన్ తోని రెండు కంబైండ్ అయ్యి యాంటీజెన్ అనేది ఉంటుంది. యాంటీజెన్ ని బ్రేక్ చేస్తే ఈ రెండు పార్ట్స్ గా బ్రేక్ చేయొచ్చు, హెప్టిన్ గా సమ్ అదర్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్, ఈ రెండు కలిపితే యాంటీజెన్. ఈ యాంటీజెన్ అనేది యాంటీజెనిసిటీని కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఈ హెప్టిన్ యాంటీజెనిసిటీని కలిగి ఉంటుంది కానీ ఇమ్యూనోజెనిసిటీని యాక్టివేట్ చేయలేదు, ఇమ్యూన్ ప్రాపర్టీని యాక్టివేట్ చేయలేదు, ఇండ్యూస్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే ఈ హెప్టిన్ అనేది మిగిలినటువంటి పోర్షన్ తో కలిసినప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క ఇమ్యూనోజెనిసిటీని ఇండ్యూస్ చేయగలదు. ఆ ఇమ్యూనోజెనిసిటీ ఇమ్యూన్ యాక్టివిటీని ఇమ్యూన్ సిస్టాన్ని యాక్టివేట్ చేసే ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది. అంటే అది సింగిల్ గా మాత్రం యాంటీజెనిసిటీ ఇమ్యూనోజెనిసిటీ కలిగి ఉండదు అన్నమాట. ఆ ఇమ్యూనోజెనిసిటీని యాక్టివేట్ చేయలేదు, ఇమ్యూన్ సిస్టాన్ని యాక్టివేట్ చేసే ప్రాపర్టీని కలిగి ఉండదు. when it combines with the protein molecule of the some other part of the antigen, it acts as a immunogenicity molecule, antigen, complete antigen. ఈ కంప్లీట్ యాంటీజెన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఇంకో పోర్షన్ ఉంది కదా, యాంటీజెన్ లో రెండు పోర్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఈ హెప్టిన్ ఒకటి, యాక్టివ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్. ఈ యొక్క ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ హెప్టిన్ రెండు కలిపితేనే మనకు ఇమ్యూన్ సిస్టాన్ని ఇండ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ కలిగి ఉంటాయి. లేదంటే ఓన్లీ హ్యాప్టిన్ అనేది అది ఇమ్యూనోజెనిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయదు. యాంటీజెన్ యాక్టివిటీని కలిగి ఉంటుంది కానీ ఇమ్యూన్ సిస్టాన్ని అది యాక్టివ్ చేయలేదు.
లైక్ బి సెల్ రెసెప్టార్ తోని బైండ్ అవ్వడం కానీ, టీ సెల్ రెసెప్టార్ తోని బైండ్ అవ్వడం కానీ, ఒకవేళ హెప్టిన్ మాత్రమే ఫాగోసైటోసిస్ లో ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ తోని ప్రజెంట్ చేయబడ్డది అనుకో, అది ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ తోని హెప్టిన్ ప్రజెంట్ చేసినప్పటికీ ఇట్ కెన్ నాట్ ఇండ్యూస్ ది and attract the B cell or T cell for the immune activation. Is it clear? Yes, sir. Thank you. Okay. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, లేదంటే ఈరోజు క్లాసు లోకి వెళ్ళిపోదాం. So I have planned for the excellent presentation with the PPT, but unfortunately power is gone. So wait for some time. I will explain in mobile also. If power is come, I will do my work in PPT. So good morning to one and all. Today I will be discussing about a very interesting topic, that is complement system. I have given basic information about complement system yesterday's class. Coming to the definition of a complement system, a complement system is a system which having the immune property, various immune properties. If you take the complement system, it is there in the humoral innate immunity and adaptive immunity. ఇది రెండు రకాల ఇమ్యూనిటీలో కూడా ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. Some of the pathways work in the innate immunity and some of the other pathways work in the adaptive and acquired immunity. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా ఉంటుంది, అదేవిధంగా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా కొన్ని పాత్వేస్ 2-3 పాత్వేస్ ఉంటాయి. ఒక పాత్వే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో పనిచేస్తే ఇంకొక పాత్వే అడాప్టివ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో వర్కౌట్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్లీ ద ఫైనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఇస్ దట్ సెల్ లైసిస్. ఒకటి ఏమో ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెల్ లైసిస్. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే సెల్ లైసిస్, ఏదైతే సెల్ ఇన్ఫెక్టెడ్గా ఉందో, ట్యూమర్గా ఉందో, ట్యూమర్ సెల్గా కన్వర్ట్ అయిన సెల్ని కానీ, ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని కానీ, డెబ్రిస్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ని కానీ అది కిల్ చేయడం అదని యొక్క ఫంక్షన్, ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్. అండ్ అదర్ ఫంక్షన్ is that opsonization or phagocytosis. ఈ ఆప్సనైజేషన్ ఆర్ ఫాగోసైటోసిస్ ని ప్రాసెస్ ని యాక్టివేట్ చేయడం అనేది కూడా అదర్ ఫంక్షన్. If you take opsonization, in the opsonization what happens is that clearance of apoptotic cells and debris is taken place. Clearance of apoptotic సెల్స్, ఏవైతే మనకు డెడ్ అయిపోయినా ఉంటాయో సెల్స్, న్యాచురల్ గా డెడ్ అయిపోయిన సెల్స్ కానీ, డెబ్రీస్ is also cleared by the opsonization or phagocytosis. And another function of the classical system is that regulation, inhibition of complement cascade. Complement cascade also is one of the function of the these complement system. And other functions are that promotion of cell differentiation and recruitment. Promotion of different cell differentiation, for example, it can promote the B cell differentiation, it can promote the T cell differentiation. And recruitment, coming to the recruitment, it can recruit the phagocytosis, cytosized cells and natural killer cells. And modulation of immune cell migration also takes place with the help of complement system. Regulation of B cell
cell function. Cascade means stepwise actions. Cascade means stepwise actions. Cascade means stepwise actions, stepwise activities, step by step గా జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. ఫైనల్ గా మనం ఆ యొక్క ఫైనల్ గా ఆ యొక్క రియాక్షన్ అనేది స్టెప్ వైజ్ గా జరుగుతూ ఉండే విధానాన్ని మనం క్యాస్కేడ్ అంటాం. క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అని చెప్తాము. దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది అవర్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అంటే మెయిన్ గా తెలుగులో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, మిగతా మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు జరిగింది. కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది దేర్ ఆర్ కొన్ని ప్రోటీన్స్, ఎట్లయితే మనకు యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయో యాంటీబాడీస్ లాగానే ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ అంటే కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ ఇమ్యూనలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ని అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది. With the help of these complements, different functions, the immunological functions are carried out by the instructions of the complement proteins. There are 30 types of complements proteins are there. 30 వరకు మనకు కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఇప్పటి వరకు ఐడెంటిఫై చేశారు. The biological activities of this system affect both innate and acquired immunity and reach far beyond the original observation of antibody mediated lysis of bacteria and red blood cells. ఇక్కడ ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని కానీ అది లైసిస్ చేయడం, Sir, your voice is not audible to us. I think signal problem. Yes, now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear. Okay. I am going to share one image which will ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ త్రూఅవుట్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో ఉంటుందా సార్ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్? మనం ఈ కాంప్లిమెంట్స్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ unable to hear, sir. Voice is breaking, sir. Voice is breaking. Yes, sir. Unable to hear. Now Still, sir. Still continuing. hello. Hello, sir. Am I audible to you now? Yes, sir. Now it's clear, sir. Something is wrong with the internet problem. So is it clear now? Yes, sir. Now it's clear. Yes, coming to the complement system. Complement system is a system which induce the
or activate the different processes of the immune activities or immune system by the lysis, by the opsonization, by the activation of inflammatory response, by the clearance of immune complexes. ఇన్ని రకాలుగా ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్ని it can do the various activities of the immunological activities. There are 30 types of 13 up to 30 types of complement proteins are there. These are all the proteins. ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టంలో వర్క్ చేసే మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్సే. ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి బి సెల్తో కానీ టీ సెల్తో కానీ మన బాడీ సెల్స్తో కానీ మ్యాక్రోపేజెస్తో కానీ యాంటీబాడీస్తో కానీ బైండ్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అనే వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అనేవి జరుగుతాయి. జరిగి మన ఇమ్యునలాజికల్గా ఆ యొక్క యాక్టివిటీస్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ద ప్రోటీన్స్ అండ్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ దట్ కంపోజ్ ద కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ సెన్సైజ్డ్ మెయిన్లీ బై లివర్ హిపాటోసైట్స్. ఇక్కడ మనకు ఏం చెప్తున్నాడు? లివర్ హిపాటోసైట్స్ దేర్ ఆర్ different, these are the proteins produced by the various types of the organs. For example, liver hepatocyte lo konni types of components complement proteins అనేవి produce అవుతాయి. Next, blood monocytes also produce few types of the complement proteins, and tissue macrophages also produce different types of complement proteins, and epithelial cells also produce various types of the complement proteins, and gastrointestinal and genito urinary tracts. ఈ gastrointestinal నుంచి ట్రాక్ట్ నుంచి కానీ జెనైటో యూరినరీ ట్రాక్ట్స్ నుంచి కానీ బ్లడ్ మోనోసైట్స్ నుంచి కానీ లివర్ హెపాటోసైట్స్ నుంచి కానీ మ్యాక్రోపేజెస్ నుంచి కానీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అవి ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి when it is produced from the various tissues, it activate the different types of the processes like cell lysis and opsonization, and inflammatory responses and clearance of immune complexes also. ఇవన్నీ కూడా ఏం యాక్టివిటీ చూపిస్తాయి? రిక్వైర్డ్ యాక్టివిటీని చూసామట. అక్కడ టిష్యూస్ నుంచి జనరేట్ కావడం, ఉన్నటువంటి ఏ టార్గెట్ సెల్ని రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే స్టడీ చేసి ఆ టార్గెట్ సెల్తో బైండ్ అయ్యి అక్కడ ఏ యాక్టివిటీ చేస్తే ఆ యొక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ అనేది అటాచ్ అయిపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాగోసైటాసిస్ ద్వారా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. అది డిసైడ్ అయినప్పుడు ఆ ఫాగోసైటాసిస్ ని రిక్రూట్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేవి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మ్యాక్రోపేజ్ ని అట్రాక్ట్ చేయడము, అదేవిధంగా డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం అనేది చేస్తుంది. ఒకవేళ సెల్ లైసిస్ బ్యాక్టీరియానే మన బాడీలోకి వచ్చింది అనుకున్నాం. ఇవి యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలోకి వస్తాయా సార్? అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ కొన్ని పాత్వేస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా మన కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కొన్ని పాత్వేస్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో వర్క్ చేస్తాయి. కొన్ని పాత్వేస్, దేర్ ఆర్ 3 పాత్వేస్. ఇవి 3 పాత్వేస్ ద్వారా మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని, మనకు లోపల ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని నడిపిస్తుంది. ఒకటి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఒక పాత్వేను, అదేవిధంగా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా ఒక 2 పాత్వేలు వస్తాయి. ఈ 2 పాత్వేస్ లో కూడా మనకి 2 ఇమ్యూన్ టైప్స్ లో కూడా మనకి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ జరగాలి అనేది ఆ యొక్క కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి డిసైడ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన బాడీలోనికి ఇఫ్ యూ టేక్ వెన్ ద బ్యాక్టీరియా comes and contact with our system, it recognizes the bacteria by the chemotactic reactions. ఏంటంటే ఆ యొక్క కీమోటాక్టిక్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఒక సెల్ మెంబ్రెయిన్ పైన ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ అనేవి ఈ కాంప్లిమెంట్ ఆ సెల్స్ తోని కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, మనకి ఎంట్రీస్ ఏమున్నాయి, యూరోజెనేటల్ ట్రాక్ట్ కానివ్వండి, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ కానివ్వండి, ఇక్కడ వీటితోని ఆ బ్యాక్టీరియా ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ సెల్స్ నుంచి మనకు ఆ సెల్ తో ఇంటరాక్ట్ కాగానే ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ కాంప్లిమెంట్, వేరియస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ విచ్ కెన్ attach with the cell membrane of the
బ్యాక్టీరియా ఆ మెంబ్రెయిన్ తోనే అటాచ్ అయ్యి ఫర్దర్ యాక్టివిటీస్ చూపించేటువంటి కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ని అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ తోని ఆ బ్యాక్టీరియాతోని బైండ్ అయ్యి అక్కడ బైండ్ కాగానే when the binding of the complement protein with the bacteria occurs, then it recruits the phagocytosis cells. Phagocytosis చూపించేటువంటి సెల్స్ ని ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ ని రిక్రూట్ చేస్తుంది. ఈ కాంప్లిమెంట్ బ్యాక్టీరియా సర్ఫేస్ పైన కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ కనబడంగానే చాలు ఆ యొక్క ఫాగోసైటాక్సిస్ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ కావడం, ఇది ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఫాగోసైట్ సెల్ యాక్టివేట్ కావడం, యాక్టివేట్ అయిపోయి ఆ మైగ్రేట్ కావడం, ఆ ఏ ఏరియాలో అయితే బ్లడ్ లో నుంచి టిష్యూకి అది మైగ్రేట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ మైగ్రేట్ అయిపోయి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ బ్యాక్టీరియా ఉందో అక్కడికి రీచ్ అయ్యి ఆ బ్యాక్టీరియాని కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ తో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాని ఎంగల్ఫ్ చేసేస్తుంది. ఫాగోసైటాస్ చేసి ఫర్దర్ గా అది ప్రజెంట్ చేయడం కానివ్వండి, అది టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ తో కానివ్వండి, అది ఏదో ఒక హ్యూమోరల్ కానివ్వండి, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ద్వారా కానివ్వండి, రెండు ప్రాసెస్లో కానీ మొత్తం మీద ఆ బ్యాక్టీరియాను చంపేస్తుంది. ఇది మేజర్ గా ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా యాక్టివ్ రోల్ అనేది it can play a key role or it is a cornerstone for the immunological activities, various immunological activities. So coming to the main pathways of the complement system, there are three major pathways are there. I will share one slide. I think this is enough for your syllabus. Various complement pathways are there. One is that the classical pathway, another one is that alternative pathway, final one is that lectin pathway. మనకు మూడు రకాల పాత్వేస్ లో ఆ యొక్క రియాక్షన్స్ అని యొక్క కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్ జరిగితే ఫైనల్ గా మనకి ఈ యొక్క పైన చెప్పినటువంటి ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయి. వెన్ ద కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్ ఆకర్స్, ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ది లైసిస్ ఆఫ్ ది సెల్ అండ్ ఆప్సనైజేషన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా ఆర్ సెల్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ అండ్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్. ఈ యొక్క యాక్టివేషన్ జరిగితే ఇన్ని రకాల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. యాక్టివేషన్ అంటే ఏంటంటే ద ఎర్లీ స్టెప్ కల్మినేటింగ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది membrane attack complex is the activation of the complement system. ఇక్కడ ఏమంటాం మనం, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడైతే ఫైనల్ గా ఈ యొక్క మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఫైనల్ స్టెప్ గా చెప్పుకుంటాము. ఈ మెంబ్రెయిన్ అటాక్ ప్రోటీన్ ని, మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ ని ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. The final step is that the membrane attack complex, formation of the membrane attack complex is one of the major final destiny of the complement system. What is the activation means? The forming of for the formation of the membrane attack complex, the formation of 5B complex, complement 5B is required. ఎక్కడైతే మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫైనల్ డెస్టినీ అని మాట్లాడుకుంటే అది ప్రిపేర్ కావడానికి ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 5B అనే మాలిక్యూల్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఆ మాలిక్యూల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కావడాన్ని మనం ఈ కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఫైనల్ గా ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ complement protein 5B is called as complement activation. What is that? The formation of complement protein 5B is called as complement activation. When the complement protein 5B is produced, when the complement 5B protein is produced, it can lead to the various types of the pathways. The classical pathway, in the classical pathway also complement protein 5B is produced, and alternative pathway, in the alternate pathway we can see the formation of complement protein 5B,
And lectin pathway, in the lectin pathway also we can see the formation of the complement protein 5b. Finally, ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 5b అనేది ఉంటేనే ఈ యొక్క మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ అనేది ప్రిపేర్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క బేసిక్ గా ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 5b ని ఫామ్ కావడాన్ని మనం కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్ అని చెప్తాము. సార్, అది మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ అంది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ మెంబ్రెయిన్, ఎనీ సెల్ మెంబ్రెయిన్, that is our cell also. If you take for example tumor cell, మనకు ట్యూమర్ సెల్ గానీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ గానీ మన బాడీలో రికగ్నైజ్ అయిందనుకో, ఆ సెల్ పైన కూడా మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ తయారు కావచ్చు. ఎనీ ఫారెన్ యాంటీజెన్ ఆర్ individual antigen also. If you take tumor antigen, if the system if the cell produce tumor antigen, it is the foreign protein also, our system. మన సిస్టమ్ కు అది ఫారెన్ ప్రోటీన్ అవుతుంది. ట్యూమర్ సెల్ పైన ఉన్న రెసెప్టార్ మన హోస్ట్ సిస్టమ్ కు అది ఫారెన్ గా అయ్యి అప్పుడు కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసేటువంటి ప్రాపర్టీని అది కలిగి ఉంది. Membrane attack complex is produced not only on the surface of the bacteria but also surface of our individual cells also, infected, for example infected cell or tumor cell. Clear? So yes. There are three major types of pathways are there. Coming to the classical pathway, first classical pathway ఎందుకంటే అండర్స్టాండ్ అనేది క్లాసికల్ పాత్వేస్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తేనే అది బెటర్ గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతారు. క్లాసికల్ పాత్వే తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో కమింగ్ టు ది క్లాసికల్ పాత్వే, ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ బైండింగ్. ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ కెన్ ఇండ్యూస్ ది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ పాత్వే. ఈ యొక్క క్లాసికల్ పాత్వే అనేది మనకు స్టార్ట్ కాబడాలి అంటే the signal is that antigen antibody complex. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ కనబడితే చాలు ఈ యొక్క క్లాసికల్ పాత్వే అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. if the antigen antibody complex is not there, this pathway is not activated. ఏమంటున్నారు, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలోనికి యాంటీజెన్స్ వచ్చాయో ఈ యాంటీబాడీ అనేది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. క్లియర్? ఈ యాంటీబాడీ అనేది వెళ్ళి యాంటీజెన్ తో అటాచ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తాం. సో when it occurs in our physiological system, it activates the complement proteins. It activates or attract the complement proteins. Not only activate but attracts the complement, different types of the complement proteins. Majorly these type of the immunoglobulin M and immunoglobulin G are the immunoglobulins. These are the immunoglobulins are actively participated in the activation of the complement proteins. మన మేజర్గా ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ G అండ్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ M అనేవి యాక్టివ్గా ఈ యొక్క క్లాసికల్ పాత్వేలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రోటీన్స్ ని కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడంలో మనకు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ది యాక్టివేట్ ది కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. The major immunoglobulin M and immunoglobulin G. When the antigen antibody complex is occurred in our biological system, it attracts the complement protein, that is complement protein 1. ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 1 అనేది అట్రాక్ట్ కాబడుతుంది. కాంప్లిమెంట్ యొక్క కాంప్లెక్స్, ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ కనబడగానే ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 1 అనేది అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంది. కీమోటాక్టిక్ రియాక్షన్స్ ద్వారా అట్రాక్ట్ చేయబడి ఈ FC రీజన్, ఈ యాంటీబాడీ అనేది బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ రీజన్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ, there are two regions in the antibody. One is constant region, variable region. From the region, variable region and constant regions are there. With the help of variable region, it binds with the epitope of the antigen
that is paratope region of the antibody. Paratope region of the antibody can bind with the epitope region of the antigen. The antigen toni bind అయ్యే సైట్ ఇది. ఇంకా ఇక్కడ ఈ సైట్ ఉంది కదా కాన్స్టెంట్ రీజన్. It induces the various activities of the cells, our cells, immune cells like lymphocytes and macrophages. సో ఇది బయోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ చేసేటువంటి మొత్తం కూడా ఇంకా ఈ యొక్క ఎఫ్సి రీజన్ లో మనం చూడొచ్చు. ఈ యొక్క ఎఫ్సి రీజన్స్ తో ఈ ఎఫ్సి రీజన్ తో మనకు ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి అటాచ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ బయోలాజికల్ సిస్టమ్ లో మనకు యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఇట్లా కనబడిందో, ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 1 అట్రాక్టెడ్ with the when the complex of the antigen antibodies can see, and it goes and binds with the FC region of the antibody. FC region తోని ఆ యొక్క కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ అనేది బైండ్ అవడం జరుగుతుంది. ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 1 అనేది హ్యాస్ డిఫరెంట్ protein molecules, sequences, chains. I think the correct term is chains. It has 3 various chains, 3 types of the chains. It's complement 1 lo any chains unnai? 3 chains. One is Q chain, another one is R chain, another one is S chain. ఈ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 1 లో మనకు 3 చైన్స్ తో ఉన్న ఏర్పడ్డటువంటి కాంప్లిమెంట్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది. ఈ క్యూ చైన్ విల్ బైండ్ విత్ ది ఎఫ్సి రీజన్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీ. ఈ యొక్క ఏం చెప్తున్నారు, ఈ క్యూ చైన్, ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ప్రోటీన్ 1 లో ఈ 3 చైన్స్ ఉన్నాయి. క్యూ చైన్, ఆర్ చైన్, ఎస్ చైన్. దేర్ ఆర్ 3 chain molecules are there. One is C1Q, one is C1R, one is C1S. With the help of C1Q, it binds with the FC region of the antibody. ఈ FC region తోని ఈ యొక్క Q molecule, Q యొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. When it binds with the Q molecule, FC region with the help of Q molecule, it activates the R molecule. R molecule and S molecule ఈ యొక్క ఈ సబ్సిక్వెంట్ గా ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి ఫైనల్ గా కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 4 ని అది బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట. కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 4 ని ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి 4 ని అది బ్రేక్ చేస్తుంది. కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ 4 తో అది రియాక్ట్ అయ్యి ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ టెల్ మీ. ఈ ఏదైతే ఇది క్యూ చైన్ మీరు చెప్పారు కదా, క్యూ చైన్ వెన్ ఇట్ బైండ్స్ టు ఏబి ఇట్ యాక్టివేట్స్ ఆర్ చైన్ అండ్ ఎస్ చైన్ సార్? yes ఓకే. and Q chain also activates the cleave the activates the R chain and S chain. When the activation of the remaining chains are there, the subsequently complement protein 1S cleaves the C4. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే క్యూ చైన్ అనేది ఆర్ చైన్ ని అనేది ఎస్ చైన్ ఒకదానికొకటి అవి యాక్టివేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఈ క్యూ మాలిక్యూల్ అనేది క్యూ చైన్ అని వెళ్ళి ఎఫ్సి రీజియన్ తో అటాచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే రిమైనింగ్ టైమ్ ఇట్ ఇన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్. క్యూ కాంప్లిమెంట్స్ ప్రోటీన్ ఎస్, కాంప్లిమెంట్ 1S అనేది ఒక ప్రోటీనేజెస్ గా పనిచేసి C4 ని బ్రేక్ చేసి ఈ C4 హ్యావింగ్ two regions, 2 portions. ప్రతిది కూడా మనకి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ లో C2, C3, C4 ఇవన్నీ కూడా 2 పోర్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏ పోర్షన్, ఒకటి బి, ఒకటి స్మాల్ పోర్షన్ అనే ఒకటి లార్జ్ పోర్షన్ అనేది గుర్తుపెట్టి. అండ్ when the C1Q binds with the FC region, it
it cascadially activates the R and R activates the S. When the activation of S is takes place, C1S cleaves the C4 మాలిక్యూల్ ని కాంప్లిమెంట్ 4 మాలిక్యూల్ అనమాట. ఇది రెండు రీజన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది, ఒకటి స్మాల్ పోర్షన్, ఒకటి లార్జ్ పోర్షన్. ఈ స్మాల్ పోర్షన్ ని మనం ఏ అని పిలుస్తాము, లార్జ్ పోర్షన్ ని బి అని పిలుస్తాం. we can call it as small portion as C4A and large portion is that ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్మాల్ పోర్షన్ లార్జ్ పోర్షన్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఇచ్చాడు కదా, ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఈ ఇందులో ప్లస్ ఏ అండ్ బి అనేవి మనం చూడొచ్చు. ఏ అనేవి ఉంటాయి. when the C1S complex attaches with the C4 complement protein, it breaks into the two portions, small portion called as C4A and large portion called as C4B, and C4B comes and contact with the C2 molecule, complement 2 molecule, and when this C4B molecule contact with the C2 complement protein, and also it breaks into the two portion C2A and C2B. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Which part will be combined with Are the you following me? C2? Complement protein 1S combines with the C4 protein, complement protein, and break it into the two parts. C4A, in the presence of C1S, C4 will cleave and gives rise to portions, C4A, C4B, and C4B comes and contact with the C2 complement protein. In the presence of C4B, complement protein 2 will break into the two parts, that is C2A, C2B. ఈ C4B అనే దాని అనేది ఒక ప్రోటీయేజ్ గా పనిచేసి C2 ని బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ C4B, C2 breaks into the two portions, C2A, C2B. ఫైనల్లీ ఈ C4B, C2A అనేవి బైండ్ అయిపోయి ఒక C3 కన్వర్టేజ్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. క్లియర్? ఇందులో క్లారిటీగా లేదాము. C4B binds with ఇందులో just a minute, I will display my కెమెరా. ఎట్లా వస్తుంది కెమెరా? వీడియో ఆన్ చేసి వస్తుందా? ఇక్కడ కనిపిస్తుందాము? It's not clear, sir. It's not clear. I will share another slide that maybe in that it may be clear. Yes. Is it visible? Yes, sir. Yes, it's visible. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే when the complement protein recognize the antigen antibody complex, this is the membrane of the foreign cell, that is it is example for the target cells also, that is our bacteria. ఇది మనకి లైన్ ఇచ్చాడు కదా, బ్లాక్ లైన్, అది మొత్తం కూడా సెల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ సెల్ ఆర్ టార్గెట్ సెల్ అనుకోండి. ఈ సర్ఫేస్ సెల్ పైన ప్యాథోజన్ సెల్ సర్ఫేస్ ని పైన మనకు యాంటీబాడీ అటాచ్మెంట్ కాగానే ఈ C1 టైప్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది వెళ్ళి FC రీజన్ తో బైండ్ అయింది. చూసారు ఇక్కడ కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. Yes, sir. We could make out. Yes. After the complex, after the binding of the C1 protein with the FC region, it activates the other complement protein, that is C4 molecule, C4 protein. ఎప్పుడైతే మనకు C1
ఆ పోర్షన్ వచ్చేసి ఎఫ్సి రీజియన్ తోని బైండ్ అయిందో, C1Q అనేది C1R ని C1R పోర్షన్ అనేది ఈ C4 మాలిక్యూల్ ని బైండ్ అయ్యి C4 in the presence of the C1S, C4 will be cleaved into the two portions that those are the A and B. ఈ A గా B గా in the presence of C1Q, C4 molecule breaks into the CA and CB. Clear? Yes, sir. ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ యొక్క ప్రతి కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ కు రెండు పోర్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. రెండు పోర్షన్, ఒకటి స్మాల్ పోర్షన్, ఒకటి లార్జ్ పోర్షన్. ఈ రెండు పోర్షన్లు కలిపి ఉన్నప్పుడు అది ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నట్లు. రెండు పోర్షన్స్ అనేవి బ్రేక్ అయినాయి అంటే అది యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నట్టు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? In the presence of C1S, C4 complement protein breaks into the two forms. The smaller one is C4A, larger one is CB. And C4B acts as a protease, and it breaks the C2 molecule into the two pieces. The smaller one is 2B and larger one is 2A. కన్ఫ్యూజ్ కావడమ్మా, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది. ఈ యొక్క పిక్చర్, మీకు ఈ యొక్క పిక్చర్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ C1S, C4 molecule will break into the two parts. In the presence of C4B, a C2 molecule will cleave into the two portions, that is 2A and 2B. ఇక్కడ బ్రేక్ అయినటువంటి 2A and 4B కంబైండ్ అయ్యి ఉన్నటువంటి C3 కన్వర్టేజ్. ఈ యొక్క కన్వర్టేజ్ అంటే లైటిక్ ఎంజైమ్ అన్నమాట. లైటిక్ ఎంజైమ్ ఈ C3ని బ్రేక్ చేయడానికి అవసరమయ్యేటువంటి ఎంజైమ్ అనేది తయారవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ C4B and C2A. Every portion will act as a convertase and breaks the another complement protein. ఇక్కడ అర్థమవుతుందమ్మా? ఇన్యాక్టివ్ మోడ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ పోర్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అవుతుందో, వన్ పోర్షన్ బ్రేక్ అయిపోగానే యాక్టివేట్ కావడం, ఆ యాక్టివేట్ కాబట్టేటువంటి పోర్షన్ అనదర్ కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ ని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక కన్వర్టేజ్ గా యూజ్ కావడం. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పోర్షన్, other complement protein will break into the two portions. Form, sir. Last final step. Final step is C3 convertase. With the combination of C4B and C2A, ikkada undi chudandi, with the combination of C4B and C2A, these are the active portions of the complement protein 4 and 2. Active portions of the complement protein 4 and 2, and with these the combination, this portion acts as a C3 convertase. ఇది ఈ యొక్క 4B 2A అనేది C3 ని బ్రేక్ చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి కన్వర్టేజ్ గా మారిపోతుంది అన్నమాట, కన్వర్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ రెండు కాంబినేషన్ తో మాత్రమే C3ని అది బ్రేక్ చేయగలదు. లేదంటే ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ లేకపోతే C3 అనేది బ్రేక్ కాదు. Clear? Yes, sir. If you having any doubt, just clarify. ఎంబడే అడగండి అర్థం కాకపోతే. ఈ టూ పోర్షన్ ప్రతి కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోటీన్ హ్యావింగ్ two portions. Short is short form and large form. The larger form is having activity. When the larger form binds with the another complement protein, it breaks into the two portions of the other complement protein. ఈ యాక్టివ్ ఫామ్ గా ఉన్నటువంటి కాంప్లిమెంట్ పోర్షన్ అనేది ఇంకో కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ ని బ్రేక్ చేయగలిగేటువంటి ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఈ 1R అనేది C4 ని బ్రేక్ చేసే పోర్షన్,
అది C4 ని బ్రేక్ చేసింది. C4B అనేది C2 ని బ్రేక్ చేస్తుంది. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ C4B అండ్ C2A కంబైన్డ్ గా అయిపోయి 3 ని బ్రేక్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తాయి. ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ C4B portion and 2A portion, C3 will breaks into Sir, the what two is portions. DAF? Excuse me? What is DAF? DAF. Those are the factors which inhibit the activation of the molecules. అక్కడ వరకు మనం వెళ్ళలేగా ఇంకా. I will tell you exactly. Just follow the sequence. ఇవన్నీ కూడా DAF అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్హిబిట్ చేసేటువంటి మాలిక్యూల్. ద ఫుల్ ఫామ్ అబ్రివేషన్ ఆఫ్ ది DAF will be I will tell you later. These are the molecules which inhibit the action, further action అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ యొక్క C4B C2A యొక్క యాక్టివిటీస్ ని ఇన్హిబిట్ చేసేటువంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం అనుకో మనకు సీక్వెన్స్ దెబ్బతింటది. జస్ట్ దాన్ని పక్క పెట్టండి. DAF ని just concentrate on C3 convertase. What is exactly C3 convertase? The combination of C4B and C2A is called as C3 convertase. In the presence of C3 convertase, C3 complement protein will cleave and gives CA and C3A and C3B. ఈ ఎంజైమ్ గా పనిచేసినటువంటి C3 కన్వర్టేజ్ ప్రజెన్స్ లో C3 మాలిక్యూల్ అనేది 2 పోర్షన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. యాక్టివ్ పోర్షన్ వచ్చేసి C3B. యాక్టివ్ పోర్షన్ ఏది C3B. Finally, C3B also combines with the C4B, C2A, C4B and C2A, and with the help of 3, the combination of C4B, 2A, 3B portions called as C5 convertase. C5 convertase అని మనం దేని పిలుస్తాము? ఈ యొక్క C4B, 2A, 3B పోర్షన్స్ 3 కలిసినటువంటి కాంబినేషన్ ని మనం C5 convertase అని పిలుస్తాం. Clear? Sir, repeat once. The combination when the C3 convertase breaks C3 complement protein, it gives 2 portions, smaller portion C3A, larger portion C3B. When the C3B is produced, it goes and binds with the C4B 2A molecule. ఈ యొక్క C3 కన్వర్టేజ్ తోనే అది బైండ్ అయిపోయి దాని యాక్టివిటీ అనేది ఇన్హిబిట్ చేయబడుతుంది. ఈ యొక్క రెండింటి కాంబినేషన్ ఏమో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ని మనం C3 కన్వర్టేజ్ అన్నాం. ఈ మూడింటి కాంబినేషన్ ని C4B 2A పక్కకు మనకు C3B వచ్చింది అంతే. ఈ యొక్క మూడింటి కాంబినేషన్ ని 5 కన్వర్టేజ్ అని పిలుస్తాము. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ని 3 కన్వర్టేజ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే? Yes, sir. ఎస్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పోర్షన్ వచ్చేసి ఇంకో పోర్షన్ తో అటాచ్ కావడము, ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్న కాంప్లిమెంట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ active portion of the other complement system, complement protein, it breaks into the active portion, and when the active portion produced, it goes and binds with the other active portion, and combination of the active portions, for example, combination of 2 active portions called as a 3 convertase, combination of 3 active portions called as a 5 convertase. Clear? Yes, sir. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం మెయిన్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన స్లైడ్కి వెళ్తే క్లియర్ అర్థమవుతుంది. ఓకే. The combination of two active portions, those are the C4B 2A called as C3 convertase. The combination of 3 active portions, complement proteins, those are the C4B 2A and 3B called as convertase.
when the 5 convertase acts upon 5 complement protein 5, its breaks into the 2 portions. Same ఇంక మనకు ఈ 3 కన్వర్టేజ్ 3 పైన పనిచేసి ఎట్లయితే 2 పోర్షన్స్ ఇచ్చిందో 5 కన్వర్టేజ్ కాంప్లిమెంట్ 5 ప్రోటీన్ పైన ఎంజైమ్ గా పనిచేసి దాన్ని 2 పోర్షన్స్ గా బ్రేక్ చేస్తుంది. 5A 5B. ఓకే. Yes, sir. When the production of the complement protein 5B is called as complement activation. Production of C5B is called as complement activation. Very dangerous step. Very dangerous step అనేది C5B. C5B అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే చాలు ఇంకా కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయి వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ అండ్ యాక్టివేషన్ లో ఉన్న మేజర్ స్టెప్. ఈ C5B మాలిక్యూల్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో it attracts the another complement proteins. Those are the C6, C7, C6, C6. It combines with the C5, and the binding of C5B with the C6, C7, C8 recruits the polyC9 molecule. When the polyC9 molecule binds with the this combination, it acts as a membrane complex. ఎప్పుడైతే మనకు C5B అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఆ ఉన్నటువంటి మిగిలిన ప్రోటీన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, రిక్రూట్ చేస్తుంది. Am I audible? Hello? 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 Hello, sir. Yes, Hello. sir. Yes, Am sir. I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now. Now you are on. Something problem with the internet connection. So we are at the final stage of the classical pathway, that is the formation of C5B portion. When the formation of C5B portion is occurs in the system, it attracts these remaining complement proteins those are the C6, C7, C8. When the C5B portion combines with the C6, C7, C8, it recruits the polyC9, remaining మిగిలినటువంటి మాలిక్యూల్ C9. ఆ polyC9 తో అనేది రిక్రూట్ కావడం, the overall combination called as the membrane attack complex. ఓవరాల్ గా ఈ C5B 6, 7, 8, C9 ని కలిపి మనం మెంబ్రెయిన్ అటాక్ ప్రోటీన్ అని, మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ అని పిలవాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఆఫ్ ది కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అమ్మా? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ఏం లేదు, మనకు యాక్టివ్ గా ఉన్నటువంటి పోర్షన్ ఎంజైమ్ గా పనిచేసి వేరే పోర్షన్ ని బ్రేక్ చేసేటువంటి కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది. The combination of a single, for example, if you take active portion of the C1 molecule is that C1R, C1Q, C1R, C1S. Finally, C1S will cleave the C4 molecule. C1S acts as a C4 molecule convertase, and in the presence of C1S molecule, C4 cleaves into the 2 portions, and in the C4 molecule active portion is that C4B. C4 molecule lo manaki active portion endi C4B, and C4 in the presence of C4B it cleaves C2 molecule cleaves into the 2 portions, and a larger portion or active portion is that C2A. ఈ C2A పోర్షన్ అండ్ C4B పోర్షన్ కంబైండ్ అవుతాయి. ఏంటంటే యాక్టివ్ పోర్షన్స్ అనమాట, యాక్టివ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ కలిగినటువంటి పోర్షన్స్.
two portions in the presence, two portions also called as C3 convertase. In the presence of C3 convertase, C5 C3 molecule will break into the two portion. C3b is the active portion of the C3 molecule. C3b combines with the remaining portion of the C3 convertase, and it acts as a C5 convertase. ఈ త్రీ మాలిక్యూల్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్ C4లో ఉన్న యాక్టివ్ మాలిక్యూల్, C2లో ఉన్న యాక్టివ్ మాలిక్యూల్, C3లో ఉన్నటువంటి యాక్టివ్ మాలిక్యూల్ C5 కన్వర్టేజ్గా మారి ఈ C5ని బ్రేక్ చేయడం. ఈ C5 అనేది యాక్టివ్ పోర్షన్ ఏంది C5లో? C5b is the active portion of C5 molecule. And C5b, when the C5b occurs in the system, formation of C5b occurs, it recruits the remaining proteins, C6, C7, C8. When the combination of these proteins occurs, and it attracts the polycysteine molecule. When the polycysteine molecule attaches with those combination, it acts as a membrane attack complex. ఈ membrane attack complex అని ఏర్పడితే చాలు, membrane కి హోల్ ఏర్పడడం, లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం, అది సెల్ అయినా సరే బ్యాక్టీరియా సెల్ అయినా సరే, ఇది ఒకటే దగ్గర కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ C3 కన్వర్టేజెస్, C5 కన్వర్టేజెస్ ప్రొడ్యూస్ కావడం, నెంబర్ ఆఫ్ membrane attack కాంప్లెక్స్లు అనేవి membrane పైన ప్రొడ్యూస్ కావడం, n నెంబర్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లో membrane పైన నెంబర్ ఆఫ్ membrane attack కాంప్లెక్సెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి హోల్స్ చేస్తూనే ఉంటాయి. లోపల నుంచి సైటోప్లాజం బయటకు వచ్చేసి ఆ సెల్ కానివ్వండి, బ్యాక్టీరియా కానీ చనిపోతుంది. క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. This is classical pathway. It occurs only in the presence of antigen antibody complex. ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది కనబడితేనే It starts its work. యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మా యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ లేదు, మరి అప్పుడు ఎట్లా? యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేది లేదు, మరి అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఉందంటే ఇది మనకు ఇది హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీలో, ఇది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో బ్రాంచ్ అనమాట. ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో వచ్చేసింది. యాంటీబాడీ అనేది మనకు ఓన్లీ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలోనే ఉంటుంది కదా. సో it is there, the alternate pathway, classical pathway is the branch of the adaptive immunity లోనే మనకి ఒక క్లాసికల్ పాత్వే అనేది కనిపిస్తుంది. మరి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో బ్యాక్టీరియా వచ్చి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ కదా, ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫాగోసైటోసిస్ జరగాలి. మరి జరగాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఫాగోసైటోసిస్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనేది చూస్తే మనకి యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ కాంప్లెక్స్ లేదు ఇంకా ఇక్కడ. ఇట్ రికగ్నైజెస్ ది సీరం ప్రోటీన్స్, ఇట్ రికగ్నైజ్ ది ప్రోటీన్ పోర్షన్, యాంటీజెన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది అండ్ ప్యాథోజన్. ఎప్పుడైతే మన బాడీలోనికి ప్యాథోజన్ అనేది వచ్చిందో, ఈ యాంటీజెనిక్ సర్ఫేస్, బ్యాక్టీరియల్ వాల్ కానివ్వండి, ఈస్ట్ సెల్ వాల్ కానివ్వండి, సర్టెన్ వైరల్ ఎన్వలప్స్ కానివ్వండి, ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసేటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ లైక్ అవర్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ లాగానే ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి కొన్ని పర్టికులర్ పోర్షన్స్, ఆ యొక్క యాంటీజెనిక్ పోర్షన్స్ అనేవి ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ అట్రాక్ట్స్ C3 మాలిక్యూల్. ఏ మాలిక్యూల్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది? C3. C3 మాలిక్యూల్ ని అట్రాక్ట్ చేసి ఈ C3 మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఆ సర్ఫేస్, సెల్ సర్ఫేస్, ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియా సర్ఫేస్ పైన బైండ్ అవుతాయి. బైండ్ అయిన వెంబడే వెన్ ఇట్ బైండ్స్ విత్ ది యాంటీజెన్, the hydrolysis of the C3 molecule is occurred, and it breaks into the two portions, same like C3a and C3b. Spontaneous hydrolysis అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ యొక్క అన్స్టేబుల్, అది ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా సర్ఫేస్ లో ఉన్న యాంటీజెన్ తోని బైండ్ అవుతుందో ఇది అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది. ఈ C3 మాలిక్యూల్ అనేది అన్స్టేబుల్ అయిపోయి స్పాంటేనియస్
హైడ్రాలసిస్ అనే H2O మాలిక్యూల్ అనేది C3కి అటాచ్ అయిపోయి దానికి కంబైండ్ అయిపోయి H2O మాలిక్యూల్స్ తోని కలిసిపోయినప్పుడు ఈ C3 పోర్షన్ అనేది 2 పోర్షన్స్ గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఒకటి యాక్టివ్ పోర్షన్, ఒకటి ఇన్యాక్టివ్ పోర్షన్ అనుకోండి, C3A అండ్ C3B. స్మాల్ అండ్ లార్జ్ పోర్షన్ అనేది యాక్టివ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్ బదులు స్మాల్ అండ్ లార్జ్ పోర్షన్. లార్జ్ పోర్షన్ అనేది యాక్టివిటీ, మేజర్ యాక్టివిటీని కలిగి ఉంటుంది. అండ్ వెన్ ది C3B breaks from the C3 molecule, it binds with the factor B. ఈ ఫ్యాక్టర్ సీరం ప్రోటీన్స్ లో మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఈ యొక్క ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫ్యాక్టర్ బి మేజర్లీ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ది ఆల్టర్నేటివ్ పాత్వే, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ బి అండ్ ఫ్యాక్టర్ డి. ఈ యొక్క ఆల్టర్నేట్ పాత్వే, ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో మనకు వచ్చేటువంటి ఆల్టర్నేట్ పాత్వేలో ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్, సీరం ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఒకటోది ఫ్యాక్టర్ బి అండ్ ఫ్యాక్టర్ డి. ఈ C3B అనేది వెళ్ళి ఫ్యాక్టర్ బి తోని బైండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇటు ఈ పాత్వే గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ వరకు. వెన్ ద C3B breaks from the C3 molecule, it goes and binds with the factor B, and finally the factor B with the combination of C3B acts as a factor D convertase. ఈ ఫ్యాక్టర్ డి యొక్క ఫ్యాక్టర్ డిని బ్రేక్ చేసేటువంటి కన్వర్టేజ్ గా పనిచేస్తుంది. సారీ ఈ ఫ్యాక్టర్ డి అనేది అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఈ యొక్క 3A అండ్ ఫ్యాక్టర్ బి కాంబినేషన్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో ఫ్యాక్టర్ డి అనేది అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ డి, ఫ్యాక్టర్ బి ఈజ్ క్లీవ్డ్ ఇన్ టు ది 2 ఫార్మ్స్. ఫ్యాక్టర్ బి అనేది 2 ఫార్మ్స్ గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. BA, BB, BA and BB. BB is the active portion of the factor B, and the combination of C3B and BB called as C3 convertase. అర్థమవుతుందా అమ్మా? కాలేదు సార్. కొంచెమే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. కొంచెం క్లియర్ గా వింటే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు C3 మాలిక్యూల్ అనేది ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా యొక్క సర్ఫేస్ తోని బైండ్ అయిందో, ఆ హైడ్రాలసిస్ జరిగి హైడ్రాలసిస్ H2O యాడ్ చేయబడి C3 మాలిక్యూల్ అయితే C3A, C3B గా బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఎస్ సార్, అక్కడ వరకు క్లియర్. స్మాల్ అండ్ లార్జ్ పోర్షన్స్, స్మాల్ అండ్ లార్జ్ పోర్షన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. C3B attracts and binds with the factor B. ఎస్, ఫ్యాక్టర్ బి తోని బైండ్ అయిపోయింది. ఫ్యాక్టర్ బి అండ్ C3B కాంబినేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకు కనబడుతుందో అప్పుడు ఫ్యాక్టర్ డి అనేది రీచ్ అవుతుంది అన్నమాట అక్కడికి. ఫ్యాక్టర్ డి అనేది అట్రాక్ట్ కాబట్టి ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ డి, ఈ ఫ్యాక్టర్ బి విల్ క్లీవ్ అండ్ గివ్స్ C3B, BB, BA పోర్షన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు, ఫ్యాక్టర్ బి అనేది 2 పోర్షన్లుగా బ్రేక్ అవుతుంది ఫ్యాక్టర్ డి ప్రజెన్స్ లో. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ డి, ఫ్యాక్టర్ బి విల్ బి గివ్ 2 పోర్షన్స్, BA అండ్ BB. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ BB పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ BB పోర్షన్ విల్ బైండ్ విత్ ది ఆల్సో, అది దాని ఎంబడే ఉంది, C3B ఎంబడే ఉంది కాబట్టి ఈ BB అండ్ C3B, BB పోర్షన్ ని మనం C3 కన్వర్టేజ్ అని పిలుస్తాం. ఎట్లయితే మనం అక్కడ 4B 2A ని మనం C3 కన్వర్టేజ్ అని పిలిచాము, ఇక్కడ దేన్ని పిలుస్తాం? C3B, BB పోర్షన్ ని మనం C3 కన్వర్టేజ్ అని పిలుస్తాం. క్లియర్? It acts as an enzyme. This C3 convertase. It acts like a enzyme,
which breaks the C3 molecule. ఇక్కడ ఎట్లయితే మనకు C4B 2A అనేది క్లాసికల్ పాత్వేలో C3ని బ్రేక్ చేశాయో, సేమ్ లైక్ దట్ ఇన్ ద ఆల్టర్నేటివ్ పాత్వే C3B BB ఆ కాంబినేషన్ అనేది C3 మాలిక్యూల్ని బ్రేక్ చేసేటువంటి కన్వర్టేజ్ ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. క్లియర్? అర్థమైందా అందరికి? Yes, sir. Finally, this C3 convertase breaks C3 molecule into 3A and 3B. 3A and 3B. ఈ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్. C3B మాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిందో అది వెళ్ళేసి C5 మాలిక్యూల్ తోని బైండ్ అవ్వడం, C5ని బ్రేక్ చేయడం, C5ని బ్రేక్ చేస్తే మళ్ళీ అది ఉన్నటువంటి C5 కన్వర్టేజ్ గా మారిపోవడం అనేది కూడా అది సబ్సిక్వెంట్ గా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ C4B C2A మాలిక్యూల్స్ రావు. ఇదే సేమ్ మనకు ఓన్లీ C3Bనే ఈ యొక్క C5ని బ్రేక్ చేసేటువంటి కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది. లేదంటే ఇది మళ్ళా క్లాసికల్ పాత్వేలోకి వెళ్ళిపోతుంది. రెండు రకాలైన జరగవచ్చు. ఈ C3 మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేసేది C4 ఉన్నటువంటి C3B BB మాలిక్యూల్ కన్వర్టేజ్ గా పనిచేసి C3ని బ్రేక్. ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఈ పాత్వే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో మనకు యాంటీబాడీ రోల్ ఉండదు కాబట్టి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఈ యొక్క పాత్వే అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ పాత్వేస్ ద్వారానే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీకి వచ్చినటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ ప్రోటోజోన్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ క్లియర్ అవుతాయి. వన్స్ మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఈ యొక్క అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ మనకు అలవాటు అయ్యేంత వరకు ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఈ యొక్క పాత్వేస్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. అప్పటి వరకు అంటే ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ డజంట్ వర్క్, దెన్ ఇట్ గోస్ టు అనదర్ పాత్వే, క్లాసికల్ పాత్వే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యువర్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. If innate immunity, this pathways doesn't work, it goes to another pathway. Yes, exactly. Yeah. Sometimes both pathways also takes place at the same time. The target of this complement system is that elimination of bacteria, elimination of pathogens from the system. So at the same time both pathways also work. రెండు పాత్వేస్ 3 పాత్వేస్ కూడా సేమ్ టైంలో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అన్ని ప్రాసెస్ జరిగి మొత్తం మీద మన యొక్క యాంటీజెన్ యొక్క న్యూట్రలైజేషన్ కానివ్వండి, ఆప్సోనైజేషన్ కానివ్వండి, ఇన్ఫ్లమేషన్ రియాక్షన్స్ కానివ్వండి, మొత్తం కూడా అట్ ద సేమ్ టైం నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎట్లా ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా, బాంబుల ద్వారా అయితే బాంబుల ద్వారా, బుల్లెట్ ద్వారా అయితే బుల్లెట్ ద్వారా, అణుబాంబుల ద్వారా అయితే అణుబాంబులు, మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ని బాడీలోంచి బయటికి పడేయడమే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యొక్క కర్తవ్యం. కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం డిఫరెంట్ పాత్వేస్ ఆల్సో విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే సార్, దిస్ చెప్పండి. C3B and BB complex will form C3 convertase, sir. Yes. Okay. ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ C3B BB, ఆ B ఫ్యాక్టర్ B అనేది రెండుటిగా బ్రేక్ అయిపోయింది. ఆ బ్రేక్ అయినటువంటి ఫ్యాక్టర్ B అనేది BB అండ్ BA పోర్షన్స్ గా ఇచ్చింది అనమాట. BB పోర్షన్ వచ్చేసి C3Bకి బైండ్ అయిపోయి అది C3 కన్వర్టేజ్ గా మారింది. ఆ C3 కన్వర్టేజ్ subsequently breaks the C3 molecule, and C3 molecule will give C3A and C3B. Finally, in this pathway, C3B having capacity to break the C5 molecule. ఇక్కడ మనకు C5 ని బ్రేక్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ సమ్ టైమ్స్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ ఓన్లీ ఈ యొక్క C3B అనేది మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అందులో ఆ క్లాసికల్ పాత్వేలో C4 అండ్ C2 మాలిక్యూల్స్ తో కలిసినప్పుడు మాత్రమే C3B అనేది యాక్టివ్ గా కన్వర్టేజ్ గా మారింది. కానీ ఇన్ ద ఆల్టర్నేట్ పాత్వే C3B మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ది C5 molecule acts as a C3B molecule itself acts as a C5 convertase.
ఇక్కడ C5 కన్వర్టేజ్గా అదే ఓన్లీ C3b మాలిక్యూలే పనిచేస్తుంది. ఈ యొక్క ఆల్టర్నేట్ యొక్క స్పెషల్ అదనమాట. ఆల్టర్నేట్ పాత్ యొక్క స్పెషల్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో దానికి ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంది కదా సార్ మరి? ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో C3bకి ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంది. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో C3b మాలిక్యూల్కి ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంది. ఆ C3b డైరెక్ట్గా C5 మాలిక్యూల్ని బ్రేక్ చేసేస్తుంది. C5 మాలిక్యూల్ బ్రేక్ చేసేసి C5b అనేది ప్రొడ్యూస్ కావడం, C5b అనేది 6, 7, 8, 9తో కలిసి మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, shall I move to another Yes, sir. pathway? Yes, sir, you can. That is Yes, sir. lectin pathway. Lectin pathway is also the portion of the innate immunity. Innate immunity లోనే మనకు ఈ యొక్క పాత్వే అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. In this the membrane portions of the మెంబ్రేన్ పైన ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్స్, ప్యాథోజన్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ని మన యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. లెక్టిన్స్ ఆర్ ది కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఈ లెక్టిన్స్ అనేవి ప్యాథోజన్ లేదా టార్గెట్ సెల్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి గ్లైకోప్రోటీన్స్, మన సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ లో మనం గ్లైకోప్రోటీన్స్ వస్తాయి కదా, అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ చదువుకునేటప్పుడు గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ యొక్క గ్లైకోప్రోటీన్స్ అనేవి టార్గెట్ సెల్లో ఉన్నటువంటి గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఒక సిగ్నల్ మాలిక్యూల్స్ గా పనిచేస్తాయి. ఎట్లయితే యాంటీజెన్ మనకు సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ గా పనిచేసిందో, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ గా పనిచేసి అట్రాక్ట్ చేసిందో, ఇక్కడ టార్గెట్ సెల్ పైన, అది బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి, మన ట్యూమర్ సెల్ కానివ్వండి, ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ కానివ్వండి, టార్గెట్ సెల్ పైన డిస్ప్లే అయినటువంటి గ్లైకోప్రోటీన్స్, ఈ లెక్టిన్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఈ యొక్క లెక్టిన్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. మేజర్ లెక్టిన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్స్. మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్స్. మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్స్ అనేవి. Can you please repeat the pathway from start? Yes. In this pathway, the major activity will be taken place by the portion of the surface of the glycoproteins of the bacteria or target cell. ఇక్కడ ఎట్లయితే యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ in the classical pathway, the major role played by the antigen antibody complex, and in the alternate pathway the major role is played by the antigen molecule only itself in the innate immunity. Same like that, the major role played by the pathogen surface, especially carbohydrates. The type of carbohydrate is that lectin, mannose binding lectin. Mannose binding lectin అనే ప్రోటీన్స్ అనేవి సర్ఫేస్ పైన, సెల్ సర్ఫేస్, ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియా సర్ఫేస్ పైన కానివ్వండి, మన టార్గెట్ సెల్ సర్ఫేస్ పైన ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనమాట. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ యొక్క సెల్ సర్ఫేస్ పైన, టార్గెట్ సెల్ సర్ఫేస్ పైన కానివ్వండి, ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా సెల్ సర్ఫేస్ పైన కానీ ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్, ఈ యొక్క లెక్టిన్స్ అనేవి కార్బోహైడ్రేట్స్. ఎస్పెషల్లీ టైప్ ఆఫ్ లెక్టిన్ ఈజ్ దట్ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్. ఈ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ ఈజ్ అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ కు మన సెల్ కానివ్వండి, బ్యాక్టీరియా సెల్ కానివ్వండి ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్ అది. ఈ యొక్క మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ ప్రోటీన్ అనేవి 2 పోర్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ మానోస్ అసోసియేటెడ్ సిరైన్ ప్రోటీన్ 1, సిరైన్ ప్రోటీన్ 2. ఈ యొక్క కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్ సేమ్ యాక్ట్స్ లైక్ యాజ్ ఏ C1q మాలిక్యూల్. ఇక్కడ ఒక్కటే స్టెప్, సింగిల్ స్టెప్పే సేమ్. ఇక్కడ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ ప్రోటీన్ అసోసియేటెడ్ సిరైన్ ప్రోటీన్ ప్రోటీయేజ్ MASP1, MASP2 అనేవి C1 మాలిక్యూల్ గా పనిచేసి అది C4 మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి అంతా సేమ్. ఇక్కడ ఇచ్చింది కదమ్మా, ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు చూడండి.
ఒక్క నిమిషం. ఈ పాత్వేస్ లో ఈ MASP ఉంది కదా, ఈ MASPS మీన్స్ మానోస్ MA అన్నారు కదా, మానోస్ అసోసియేటెడ్ సెరైన్ ప్రోటీయేజ్. మానోస్ అసోసియేటెడ్ సెరైన్ ప్రోటీయేజ్. మానోస్ అంటే మళ్ళా మనం మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ అని పిలుచుకోవాలి. M ఫర్ మానోస్, M స్టాండ్స్ ఫర్ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్. ఈ మానోస్ అసోసియేటెడ్ MASP అనేది మనకు ఈక్వల్స్ టు C1 మాలిక్యూల్. ఇక్కడ ఏం లేదు, MASPS అనేది మనకు C1 మాలిక్యూల్ తో సమానం. అది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఎంజైమ్ అండ్ క్లీవ్స్ C4 మాలిక్యూల్ ఇంటూ ది 2 మాలిక్యూల్స్, దట్ ఈస్ C4A, C4B. ఇక్కడ నుంచి అంతా సేమ్ స్టెప్ అంతా అంతే, స్టెప్స్ అన్ని కూడా అంతే. అర్థమైందమ్మా? ఇక ఏం లేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా సెల్ సర్ఫేస్ పైన కానివ్వండి, టార్గెట్ సెల్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్ అనేది మనకు ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసేటువంటి మాలిక్యూల్ గా పనిచేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అదే అది వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్ పేరు ఏంది మనకు, మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ అనమాట. ఈ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్. ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ చెందినటువంటి సెల్స్ పైన ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియా పైన కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ లెక్టిన్ కార్బోహైడ్రేట్ కనిపించగానే ఈ C4 మాలిక్యూల్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ MASPS, C4 molecule breaks into the 2 portions. From that onwards, the same process will be taken place. Okay? Okay, sir. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఆల్టర్నేట్ పాత్వే కానివ్వండి, క్లాసికల్ పాత్వే కానివ్వండి, అన్ని పాత్వేస్ లో కూడా మనకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేద్దాం. ఈ 3 పాత్వేస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అర్థమైందా అమ్మ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్? ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, sir. This is very tough task for you people. ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, కానీ ఒక్కసారి అర్థమైతే ఇంకా మర్చిపోలేము. Sir, what is anaphylaxis and anaphylaxis? Anaphylaxis అనేది acute hypersensitivity reaction. హైపర్సెన్సిటివిటీ అంటే ఫస్ట్ తెలిస్తే మనకు అనాఫిలాక్సిస్ రియాక్షన్ తెలుస్తుంది. ఈ యొక్క hypersensitivity is the allergy reaction when we expose with the any other foreign molecule like pores of the plant. మనం ఎప్పుడైతే ఫారెన్ మాలిక్యూల్ తో నెట్టెడ్ అయినామో అప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ లో మనకు ఆ మెమరీ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మెమరీ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి రెడీగా ఉంటాయి. సబ్సీక్వెంట్ గా మనకు ఎక్స్పోజర్ జరిగినప్పుడు యాంటీజెన్స్, సేమ్ యాంటీజెన్ మళ్ళా వచ్చినప్పుడు బాడీలోనికి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఆల్రెడీ మనకు ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కాబట్టి ఐ అలర్ట్ అయిపోయి యాంటీజెన్ తోని బైండ్ కావడం, ఆ యొక్క రియాక్షన్ అనేది న్యూట్రలైజేషన్ జరగడం అనేది సాధారణమైన ప్రాసెస్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దట్ ద ఓవర్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ఈస్ టేకెన్ ప్లేస్. The overactivation may leads to the tissue damage. Overactivation of the immune system also leads to the tissue damage. The type of the tissue damage is called as hypersensitivity.
సెన్సిటివిటీ. ఈ యొక్క హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ 2 types: acute hypersensitivity reactions and delayed hypersensitivity reaction. క్రానిక్ అనుకోండి, డిలేడ్ అంటే కొంచెం లేట్గా. అక్యూట్ అనేవి 1 minute నుంచి 1 hour లోపల జరిగేటువంటి రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బీ వచ్చి బైట్ చేసింది అనుకోండి, స్కార్పియాన్ బైట్ చేసింది అనుకోండి, మనకు ఎంత టైంలో నొప్పి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది? వితిన్ సెకండ్స్. స్నేక్ బైట్ విదిన్ సెకండ్ లోపల మనకు ఈ యొక్క రియాక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయితే దాన్ని మనం anaphylactic reactions అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? anaphylactic reaction is one type of the hypersensitive reaction. It is the acute hypersensitive reaction, acute type of the hypersensitivity reaction, which the chemical which induces the acute hypersensitivity, the type of chemical called as anaphylatoxin. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ anaphylatoxin వచ్చేసి మనకు స్కార్పియన్ వెనమ్ చెప్పొచ్చు, బి టాక్సిన్ చెప్పొచ్చు, మనకు ఉన్నటువంటి స్నేక్ వెనమ్ కూడా మనం anaphylatoxin గా చెప్పొచ్చు. అక్యూట్ టాక్సిన్స్. క్లియర్? అంటే అనాఫిలాసిస్ ని కలిగజేసే టాక్సిన్ ని అనాఫిలాటాక్సిన్ అని పిలుస్తాం. అనాఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్ ఉంది కదా, అక్యూట్ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ ఉంది కదమ్మా, అర్థమైంది సార్, థ్యాంక్ యూ. ఆ టాక్సిన్ ని మనం అనాఫిలాటాక్సిన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న వారు అడగచ్చు. నా దగ్గర మీ బుక్ లేదమ్మా, నా దగ్గర మీ బుక్ లేక ఎంత సిలబస్ మీకు చెప్పాలో అనేది నాకు అర్థమైతలేదు. కాబట్టి ఐ థాట్ దట్ ఐఎమ్ నేను మీకు న్యాయం చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది. ఇది ఫైనల్ అమ్మా, ఇది వరల్డ్ ఫేమస్ బుక్. నేను చెప్పేది టాప్ మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బుక్ అనమాట. మనకు ఆల్రెడీ అన్ని ఏ బుక్ రాసినా దీని నుంచే రాస్తారు. ఇమ్యునాలజీ బై క్యూబే అనే బుక్ నుంచి నేను ఈ యొక్క ప్రాసెస్ యొక్క మొత్తం సబ్జెక్ట్ మొత్తం చెప్పడం జరుగుతుంది. బుక్ నేమ్ ఈస్ దట్, రెఫరెన్స్ బుక్ నేమ్ ఈస్ దట్ ఇమ్యునాలజీ బై క్యూబే బుక్ లోంచి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా. కాబట్టి ఒక్క పాయింట్ కూడా మీకు మిస్ కాదు, ఎక్కడ అర్థం కాదు అనే భావన కూడా రాదు. ఓకేనమ్మా? మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఎప్పుడైనా నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఫోన్ చేయొచ్చు. I will help you. I will clear all the doubts with regards to the immunology. Okay? Okay, Amma. All the best. Can I leave? Yes, sir. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేము చదివేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇమ్యూనాలజీ బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 2 వరకు చదివి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ వీక్లో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చి నెక్స్ట్ వీక్ మన క్లాస్ వచ్చేసి హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఇప్పుడు అడిగిన కదమ్మా అనాఫిలాటిక్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే ఏమమ్మా, వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు ఒకసారి చదువుకొని ఉండండి. మీరు చదివిన దానిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పక్కకు రాసుకోండి. నేను చెప్పేదానికి మీరు చదివిన దానికి టాలీ అవుతుందా లేదో చూసుకోండి. అంటే టాలీ అవుతుంది అట్లని కాదు, కానీ ఇంకా ఏమైనా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందా లేదా అందులోంచి తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందా అనేది మీరు డౌట్ రేజ్ చేయాలి. ఓకేనామా? సార్, యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్, మ్యాక్రోఫాజెస్, డెండ్రిటిక్ సెల్స్ అండ్ బి సెల్స్, ఇది 3 సెల్స్ అన్నా సార్? 3 సెల్స్ అమ్మా, మెయిన్ 3 సెల్స్. Some doubt alternative pathway. Someone is asking something, but voice is not clear. Alternative pathway, sir. కొంచెం సిగ్నల్ లో ఉండండి అమ్మా. ఆల్టర్నేటివ్ పాత్వే. Some doubts, sir. వాయిస్ క్లియర్ లేదు, చెప్తే సార్ డౌట్స్ అడగండి. వాయిస్ క్లియర్ వస్తుంది. కొంచెం మీరు నెట్వర్క్ మంచి వచ్చే ఏరియాలో నిలబడి మాట్లాడండి కూర్చొని. I mean Odisha, sir.
I am in Odisha, so network is slow, sir. Okay. Tell me your question. I am late joining, so I can't understand alternative pathway clearly, sir. Okay. In the next class, shall I explain in the next class? Okay, sir. What is your name? Netrika Gond, sir. Netrika, join early in the next class at the exact time 10:30. I will Yes, sir. explain you and tell your friends also Yes, who sir. are not present in the class. I You will are, okay. explain one more time for them and also you. Yes, sir. Just read thoroughly once. I will explain exactly in the next class. Okay, sir. Okay. All the best. Thank you, sir. Done. ఇంకా ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో? Sir, alternative pathway. I will explain in the next class because Okay. it's 12 o'clock. Okay, sir. Shall I leave? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.